பேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். All the chefs from various hotels, thanks coming all the way from the busy schedule. All the cute ladies sitting in front of us, thank you all of you come here, and thank you for the press and media for really taking effort to spread this. செப்டம்பர் 19, 20, 21 சென்னை ட்ரேட் சென்டரில் ஒரு பெரிய லெவலில் குக்கிங் காம்படிஷன் நடக்க போகுது. இட்ஸ் கோயிங் டு பி ஆல் இண்டியா லெவல். அது மட்டும் இல்லாமல் கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 கண்ட்ரீஸ் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போகிறாங்க. இந்த காம்படிஷன் எதுக்கு அப்படின்னா, ஜஸ்ட் டு மோட்டிவேட் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் தி கேட்டரிங் இன்ஸ்டியூட்ஸ். நிறைய கேட்டரிங்கோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போகிறாங்க. எங்களுடைய கெஸ்ட் வந்து கிட்டத்தட்ட 3000 பேர் ஈஸியாக வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்கன்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கோம். அது கூட போகலாம். அண்ட் விட்னஸை மற்றும் ஒரு 10,000 பேர் இருக்காங்க. ஆல் த ஷெஃப்ஸ் ஃப்ரம் இந்தியா as well as abroad are going to visit this Culninary Olympiad, which is organized by the South Indian Chef Association. We are really proud to say that the board members are presidium and taking so much of effort to get this done successfully. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. கண்டிப்பா இது ஒரு பெரிய சக்சஸ்ஃபுல். அதான் கண்டிஷன் 7வது எடிஷன் நடத்திட்டு இருக்கோம். ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு பி அ நைட் மேட். கண்டிப்பாக வந்து ஆல் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் கோயிங் டு எக்ஸிபிட் த டேலண்ட்ஸ். அவங்க டேலண்ட்ஸ் அங்கே வந்து காமிப்பாங்க. அது நிறைய கேட்டகரிஸ் வச்சுருக்கோம். அதெல்லாம் சீதா வந்து டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார் என்னென்ன கேட்டகரின்னு. ஸோ கண்ணுக்கு விருந்தாக இருக்கும் போது சாதாரணமாக சாப்பாடு வந்து சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருக்கும். இந்த எக்ஸிபிஷன், அதாவது இந்த காம்படிஷன் பார்த்தீங்கன்னா கண்ணுக்கு கண்டிப்பாக விருந்தாக இருக்கும். அந்த அளவுக்கு வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய டேலண்ட்ஸ் நீங்கள் பார்ப்பீங்க. அண்ட் ரியலி தேங்க்ஸ் டு ஆல் ஆஃப் யூ. And I wish and pray God this SICA competition is going to be held in 19, 20, 21 at September at the chennaiTradeCentre. Should be very successful. All our prayers are there, and stay blessed. Thank you so much for the opportunity given to me. Thank you all. All the press assembled here and senior chefs from the industry. Welcome to the Park Hotel. So we have, as mentioned already, Park has been associated as being a chef earlier before transitioning into like a management and admin role. So the chef role and everything culinary is still very personal and a very kind of a passion aspect for me, I would say. So that way, this whole event that SICA organizes is of great interest to me. And I have seen the SICA in association with IFCA kind of grow into bigger and bigger event each passing year. I think myself and Chef Sitaram, we of course, I mean, I was just talking about the competition. Of course, Chef Elango is there. So I think it was about 20 years back when we both represented India in a culinary competition in Russia. So it was in Ekaterinburg, Russia, and we represented. I'm proud to say we are like mostly from a Chennai-based team. We represented in Russia, and I think as a country medal, I would say I think we are one of the earliest to get a bronze medal. Yeah, first bronze medal for as an international bronze medal for the Indian Federation. So I think from there the journey has, it's come a very long way. This, as you all know, it's the 7th edition. I recall when the first edition was there, it was, I think the chefs here, they would recall who were there from the beginning. I think it was difficult to assemble 100 participants. From 100 participants today, I think they're already talking about 1,800, 3,000 participants today. So you can see the kind of journey that it has gone through. Needs a big round of applause for that. So I also believe that this is not just a competition for all the budding kind of culinary professionals, and what kind of the center stage that Indian cuisine is taking in the whole world now. I think this is definitely a key part of that whole journey for our country. The India taking its rightful place in the culinary stage on a global level. So today we have reputed chefs who have made a name at a world level. The Indian chefs who have gone abroad,
They have really got the due recognition, I would say, after so many years. So we have some great, fantastic recognition happening. But I think this is still a very, I would say, a beginning of a much more greater kind of role for the Indian culinary industry to come in the future. So what I would like to, conclude by saying is that for all the culinary professionals, all the culinary students, aspiring, chefs, this is not just a competition, but it's more of a platform. So it is a platform for, first of all, to learn and grow, because you're not only participating, but you're learning from each other. It is a great platform for mentorship. I think you have the jury coming from all across the world. So people are going to, the participants are not only going to participate, but they're also going to learn and get mentored by top class jury from across the world. So it is a great learning platform, and it's like a great mentorship platform. And lastly, it's a great recognition platform. I think people are, chefs are always known as one of the most hardworking lot in the hospitality, be it hotels or restaurants. So I think it's a great recognition. The people who really win the gold, bronze medals, silver medals, and gold medals. I think it's a great recognition for their talent and skills, and it is going to give them a great kind of a career boost, and the way forward for them in their life. So that's all, and thank you very much, and welcome once again. Wishing all the very best to this seventh edition of SICA Culinary Olympiad. Thank you. Thank you, Chef. Thank you so much. And it is one. Tirelessly working last 6 months. I think last 1 year we were planning, and last 6 months they're literally working on the floor. Uh, and all my colleague executive chefs who are present here, I think it's a fantastic moment, and I think we have really. I think we should give a big applause to all the chefs who are present here, who have made it to happen in India, that too in Chennai. Very importantly, in fact, the entire country is proud, as well as they're all literally feeling what's happening in Chennai. The marketing team, I think musingly, who are there with us, who have done a lot of good creatives, and we have reached. In fact, we are there in all the social media platforms, and you can see on a daily basis live, as well as the entire thing which is going to happen from 11th onwards. Like I think from IHM Chennai, live competition it starts and then it continues. In fact, it's going to be a massive event. It's going to be, I think Chef Uma Shankar was telling it's India's largest. It is not India's largest. It's going to be Asia's largest. I think that is what is all. That is what all the chefs are. In fact, we were all tirelessly working, and we were lost. In fact, and then the international juries were coming over, calling me and telling me you are going to be the Asia's largest. So countries like Singapore, Malaysia, as well as Sri Lanka are way ahead of us. Like actually in the culinary fraternity, culinary field, culinary competitions. I think we need to make a mark. India was literally taking a long time, but of course we are not late, but we are with the latest. With the way the venues we were not having, the sponsors were not there, participants we were finding it very difficult. See, it is not that we lot of people conduct competitions. Competitions basically they conduct and they come participate and they win medals or certificates, whatever it is. But in our case, it is not like that. The SICA Culinary Committee feels that we need to train them to the international standards and then bring them to the competition. They should be at par in the competition, not that somebody puts a mediocre plates and somebody puts the best plate. So that is the reason why we spend a lot of money, time, a lot of resources. We're bringing in all the international teams. The third time we have brought international trainers who have won gold medals in the Culinary Olympics and the other big challenge, culinary challenge across the world, World Cup and all those things. They have come and trained us. Fortunately, now we do have local trainers. I think we should give a big hand applause to all the local trainers, Chef Milton, Chef Karwin Karthik, Chef Sendil, and a lot of people who are there with us who have become masters now. We are, in fact, we have to really appreciate these guys who have mastered themselves. They have traveled abroad, they have learned, they have come here to pass on their expertise for the young chefs, future generation. There's a big demand in the industry. There's a big gap actually, for your information. The supply demand is very high, supply is not there. Professionals are not there. So people, we need to groom them, we need to inspire them. That is what these chefs have done. And of course, SICA is part of a proud member of IFCA and World Chef
World Chefs is something, it's a 96-year-old body where it rules the culinary world, culinary fraternity in the world, basically. So IFCA, Indian Federation of Culinary, it's a national body where it is being recognized by the Ministry of Tourism, which represents our country, basically. And we are a proud member of these two associations. Of course, our president is Chef Damodaran, Padma Shri, and who have done a lot of achievements in his career, a lot of Guinness World Records, that is and all. And we do have Chef Manjit Singh Gill. There are two people whom I have to really mention is Chef Soundararajan and Chef Manjit Singh Gill, where their vision, their dream, they made all the white jackets to come together. I think this is no one for this competition. சீதா ஒரு நிமிஷம் ஒரே நிமிஷம் Selection சீதா process of ஏய், ஒரு நிமிஷம் இல்லை ஒரு நிமிஷம் கேள்வி இல்லை, நீங்க கேட்கணும், நான் கேட்கணும். ஓகே, எல்லோருக்கும் வணக்கம். ப்ரெஸ்ஸோட பேசுறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. எங்க ஷெஃப்ஸ் எல்லாமே இங்க இருக்காங்க. சீனியர் ஷெஃப்ஸ் as well as all the chefs are here. ஷெஃபோட பேசும்போது இன்னும் சந்தோஷம் பல மடங்கு இருக்கு. இந்த காம்படிஷன், அதாவது சிகா காம்படிஷன் 19, 20, 21 சென்னை ட்ரேட் சென்டர்ல இந்த மாசம் நடக்க போகுது, செப்டம்பர் மாசம். இதுல பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 3000 பேருக்கு மேல பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போறாங்க. 22 கேட்டகரியில பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போறாங்க. அது மட்டும் இல்லாம கிட்டத்தட்ட 6 கண்ட்ரியில இருந்து நம்ம சென்னைக்கு வந்து அந்த காம்படிஷன்ல ஜாயின் பண்ண போறாங்க. அவங்களும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க. இதுல கோல்டு, சில்வர், பிரான்ஸ், அது மாதிரி 3 வெரைட்டி ஆஃப் மெடல்ஸ் இருக்கு. மார்க் பேசிஸ் பண்ணி கொடுக்குறோம். இது ஜட்ஜ் பண்றதுக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா வெளிநாட்டுல இருந்து கிட்டத்தட்ட 22 ஜட்ஜஸ் வராங்க. அந்த 22 ஜட்ஜஸ் தான் ஜட்ஜ் பண்ணுவாங்க. நாங்க வந்து அவங்களுக்கு ஹெல்ப் தான் பண்ணுவோம், நாங்க ஜட்ஜ் பண்ண மாட்டோம். இது ஏன் இந்த சிகா காம்படிஷன் நடக்குது, 7th எடிஷன் ஏன் இது நடக்குது அப்படின்னா, ஒன்று மோட்டிவேட்டிங் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ரெண்டாவது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உடைய ஸ்கில் அண்ட் நாலேஜை வந்து வெளியே எடுத்து வரதுக்கு இது வெரி ரொம்ப ரொம்ப ரீசனபிளா இருக்கு. அது மட்டுமல்ல அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய பிளாட்ஃபார்ம் அமையுது. எப்படின்னா எந்த இடத்துக்கு காம்படிஷன் வேரியஸ் கண்ட்ரிஸ் போகும்போது இந்த காம்படிஷன் அவங்களுக்கு வந்து பெரிய பிளாட்ஃபார்ம் அமையுது. அதுக்கோசம் இந்த காம்படிஷன் நடத்துறோம். அவங்களுக்கு மாத்திரம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மாத்திரம் இல்லாம பட்டிங் ஷெஃப்ஸ், அதாவது ப்ரொஃபஷனல் ஷெஃப்ஸ் கூட இந்த காம்படிஷன்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ மொத்தத்தில் ஒரு 3000 பேர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க. இது வந்து இதை பார்ட்டிசிபேட் பண்ணதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் என்ன பண்ணோம், ஒரு மாசம் விகரஸா என்ன பண்ணோம், ஹைதராபாத், பெங்களூர், சென்னை அண்ட் கொச்சின்ல ஒர்க் ஷாப் நடத்தினோம். திமுத்துன்னு சொல்லிட்டு ஸ்ரீலங்கால இருந்து அவங்களோட டீம் எல்லாமே கோல்டு மெடலிஸ்ட், அவங்க வேர்ல்டு லெவலில் வாங்கியிருக்காங்க. அவங்க வந்து நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸை ட்ரெயின் பண்ணிட்டு போனாங்க. ஸோ அதுதான் பெரிய விஷயம். அவங்க ட்ரெயின் பண்ணிட்டு அதே மாதிரி இப்போ அவங்க வந்து இந்த காம்படிஷன்ல வந்து நிறைய தாட் ப்ராசஸ், இமேஜினேஷன், ஸ்கில், நாலேஜ் எல்லாமே வந்து they going to experience that. இது வந்து இட்ஸ் a very great platform for all the students, not only students. எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஆவலா இருக்கு எந்த மாதிரி பண்ண போறாங்க, இந்த காம்படிஷன்ல எப்படி பண்ண போறாங்கன்னு. எஸ்பெஷலி இந்த டபரா காமெட், அதாவது டபரா காஃபின்னு சொல்லும்போது இதில் நீங்க நினைக்கலாம் உடனே என்னடா டபரா காஃபி, ஃபில்டர் காஃபி, இல்லைன்னா மொத்தமா இன்ஸ்டன்ட் காஃபி அப்படிதான் நினைப்பீங்க. இதுல வேரியஸ் வெரைட்டிஸ் அந்த டபரா காஃபில இருக்கும் போது அது ஒரு காம்படிஷன் வச்சிருக்கும். அதுவே பராட்டான்னு சொல்லுவோம், சாதாரணமா நீங்க பராட்டா தான் நினைக்கலாம். டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பராட்டாஸ் இந்த இடத்துல இருக்கும்போது பராட்டா காம்படிஷன். இது நம்ம ஊருனால இந்த காம்படிஷன் வச்சிருக்கோம். மற்றபடி 22 கேட்டகரி. கண்டிப்பா இட்ஸ் கோயிங் டு பி a great exposure to the students. அண்ட் இதுவும் நம்ம பண்றது பாத்தீங்கன்னா ஏஷியா லெவல்ல நம்ம பண்றோம்.
அதனால வந்து இட்ஸ் கோயிங் டு பி a very big thing and all over India people are coming to participate. It's really thanks to all the SICA chefs for ரொம்ப அதாவது கிட்டத்தட்ட வந்து 6 மாசமா அவங்க வந்து வேலை செய்யறது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு, அந்த அளவுக்கு வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. அது இல்லாமல் தேங்க்ஸ் டு ஆல் த ஸ்பான்சரர்ஸ், அவங்க வந்து கம் ஃபார்வர்ட் டு ஸ்பான்சர் ஃபார் திஸ். ஏன்னா சிக்கா வந்து நான் ப்ராஃபிட் அசோசியேஷன், அதனால ஸ்பான்சர்ஸ் மூலியமா தான் நடத்த முடியும். அதனால தேங்க்ஸ் டு ஆல் த ஸ்பான்சரர்ஸ், தேங்க்ஸ் டு ஆல் த சிக்கா ஷெஃப்ஸ் ஃபார் tirelessly ஒர்க்கிங் ஃபார் திஸ் காம்படிஷன். இதே மாதிரி நாங்களும் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ண பிறகு நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வெளிநாட்டில் போயிட்டு காம்படிஷன் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க. கண்டிப்பா இந்தியாவுக்கு கோல்டு மெடல்ஸ், சில்வர் மெடல்ஸ் அண்ட் கோல்டு டிஸ்டிங்ஷன் காத்துட்டு இருக்கு. கண்டிப்பா அது நடக்கும். தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் டூரிசம் டிபார்ட்மெண்ட் ஆல்ரெடி வந்து அவங்க போன வாட்டியும் சரி இந்த வாட்டியும் சரி அவங்க வந்து ஸ்பான்சர் பண்ணியிருக்காங்க. அதுல இருந்து சம் ஆஃப் த ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் வராங்க, கண்டிப்பா பியூரோக்ராட்ஸ் வருவாங்க. நாட் ஓன்லி இயர், ஈவன் சென்ட்ரல்ல கூட வந்து வரதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. நாங்க வந்து ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது மாத்திரமா செலிபிரிட்டி ஷெஃப்ஸ் கூப்பிட்டுருக்கோம். மகாராஷ்டிரால இருந்து டெல்லியில இருந்து கூப்பிட்டுருக்கோம். அவங்களும் வரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. கண்டிப்பா வருவாங்க. ஒய்தர் ஸ்டார்டிங் வருவாங்க, இல்லைன்னா வேலண்டரி ஃபங்க்ஷனுக்கு வருவாங்க. கண்டிப்பா எப்படி 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 ஆர்டிஃபிஷியல் I think அது வந்து கண்டிப்பா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ரொம்ப முக்கியமா பெரிய சப்போர்ட்டா இருக்கு. எங்களுக்கு வந்து முதல்லலாம் வந்து பெரிய ஸ்ட்ரெஸ், நிறைய மேனுவல் ஒர்க், நிறைய மேனுவல் ஃபாலோ அப், என்ட்ரிஸ் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ கல்லூரி ஃபீல்ட்ல இட் இஸ் கிவிங் அ பிக் டைம் ரிலீஃப் ஃபார் அஸ். லைஃப் இஸ் ஈஸி, the data are getting captured, it is being recorded for us to monitor and sustain for future business. So artificial intelligence is a big way it is helping us for us. முதல்ல உட்காந்து புக் எடுத்து எழுதிருப்போம், இதெல்லாம் இப்போ அதெல்லாம் இல்லை, அதெல்லாம் நிறுத்திட்டோம். ஸோ அப்புறம் வந்து கேஓடிஸ் எல்லாம் வந்து பிரிண்ட் பண்ணி படிச்சுட்டு இருப்போம், இதெல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு இப்போ. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்க அந்த செஷனுக்கு ஒரு டிஸ்பிளே வருது, அங்கே ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆர்டர்ஸ் ரிலீஸ் ஆகுது. அதே மாதிரி பர்ச்சேஸ் ஸ்டோர்ஸ்ல எங்க இருக்கு, ப்ராசஸ் பண்ணினா ஈல்ட் இருக்கு, டேட்டா மேனேஜ்மெண்ட் எல்லாமே கிடைக்குது இப்போ நம்மளுக்கு. ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இஸ் பிளேயிங் அ மேஜர் ரோல். இன்ஃபேக்ட் குக்கிங் ரோபோஸும் வந்திருக்கு. அஃப்கோர்ஸ் I think it will be a big competition for all the professional chefs as well. So இப்போ நம்ம வீட்ல இருந்து நம்ம கிளம்பும்போது இந்த மெனு இருக்கு ரெடியா இருக்குன்னு சொன்னா புக் பண்ணி ரெடியா இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரிலாம் வந்துருச்சு இப்போ. ஆர்டிஃபிஷியல் இஸ் a big way entering into culinary field and it's supporting us a lot. Stress free life வந்துட்டு இருக்கு எல்லாரும். கலைமாமணி அவார்டு எங்களுக்கு கம்யூனிட்டி கிடைக்கணும்னு நீங்க கொஞ்சம் பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். நீங்க அதை பப்ளிஷ் பண்ண நல்லா இருக்கும். தட்ஸ் மை ரிக்வெஸ்ட். Member in South India Association. So that is something which is very very mandatory because again I'm a state board qualification. So enga work பண்றாங்க it is not open to public or the home cooks இதெல்லாம் இல்லை. Professionals தான் proper qualification, proper this thing member ஆயிருக்கணும் மெயினா. ஸோ அங்கிருந்து ஆரம்பிக்குது நம்மளுக்கு ப்ரொஃபஷனல். ஸோ ஸ்டூடெண்ட் மெம்பர் வந்து காலேஜ் வந்து ஐடி கார்டு, அந்த ஐடி நம்பர் அங்கே என்ட்ரி பண்ணாதான் சாஃப்ட்வேர்ல இருக்கு, எல்லாமே ஆன்லைன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் தான். ஸோ அங்கேயே ஸ்க்ரீன் ஆயிடும் எல்லாருமே. So that is the only qualification. So that from there we can easily take them up. What about women representation? இப்போ சவுத் முதல்ல நார்த் இந்தியா நல்லா இருந்தாங்க, வேர்ல்ட் வைட் நல்லா ரெப்ரசன்டேஷன். சவுத் இந்தியா ரொம்ப கம்மியா இருந்தாங்க, இப்போ மாறிட்டு. இப்போ வந்து கிச்சன்ஸ்ல வந்து we are able to see a lot of women chefs coming inside and South Indians are preferring this profession actually. இல்ல முதல்ல மாதிரி இல்ல, வர ஆரம்பிச்சாங்க. எல்லாம் வந்து பண்றதுனால இந்த இன்ஸ்பிரேஷன் வருது, அவங்களும் வராங்க. இந்த வாட்டி கேட்டரிங் காலேஜ் சேர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய லேடிஸ் ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க, கேர்ள்ஸ் ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க. ஆல் தி கேட்டரிங் காலேஜஸ் த்ரூ அவுட் தமிழ்நாடு. ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கே ஒரு சந்தோஷமா இருந்துச்சு. நம்மளா வி ஆர் லுக்கிங் ஃபார் தேட். ஸோ இண்டஸ்ட்ரி நிறைய பொட்டன்ஷியல் இருக்கு. ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இந்த உமன் வில் கெட் ஜாப் ஈஸியாக கிடைச்சிடும் அவங்களுக்கு. இன்னொன்று வந்து நாங்கள் சொல்ல விரும்புறது, ஒரு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு ரெப்ரஸன்டேஷன் கொடுக்குறோம் சிஎம் பார்த்து. இது எதுக்கு அப்படின்னா பண்ணாத எதுக்கு அப்படின்னா ஆக்சுவலா நிறைய பேருக்கு இந்த தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கலைமாமணி அவார்டு கொடுக்குறாங்க. ஸோ நாங்களாமே வந்து சமையல் கலைஞர் தான். இப்போ எங்க இருக்கிற சீனியர் ஸ்டெப்ஸ்ல இருந்து எல்லா ஷெஃப்மே வந்து அவங்கவுங்க டேலண்ட் அவங்க சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் எங்களது மாத்திரம் வந்து ரெகனைஸ் பண்ணவே இல்லை. ஆக்சுவலா இன்னும் எங்களோட இந்த கலை சமையல் கலையை கவர்மெண்ட் ரெகனைஸ் பண்ணல. ஸோ நாங்கள் என்ன நினச்சோம், அவரோட சிஎம்ஐ பார்த்துட்டு ஒரு ரெப்ரஸன்டேஷன் கொடுத்து
we request the government to enroll ourselves எங்களையும் enroll பண்ணி எங்களுக்கு வந்து என்கரேஜ் பண்ணி கவர்மெண்ட் என்கரேஜ் பண்ணி ஒரு கலைமாமணி அவார்ட் ஷெஃப்க்குலாம் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெப்ரஸன்டேஷன் வைக்க போகிறோம். ஷார்ட்லி வில் மீட் ஹிம் அண்ட் கிவ் ரெப்ரஸன்டேஷன். ஆமாம். இல்லை அவங்களுக்கு அது எல்லாமே ஸ்டார் ஹோட்டலில் தங்க போகிறாங்க. ஸ்டார் ஹோட்டல் சொல்லும்போது உங்களுக்கு வேரியஸ் வெரைட்டி ஆஃப் ஃபுட் ஆல்ரெடி இருக்குது. அவங்களுக்கு தேவையான ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்ரீலங்கான்னா ஸ்ரீலங்கன் ஃபுட் கிடைக்கும். இப்போ இட்டாலியனா இட்டாலியன் ஃபுட் கிடைக்கும். அந்த இடத்துல எந்த ஹோட்டலில் ஸ்டே பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி ஃபுட்டு கிடைக்கும். மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து நம்ம ஃபுட்டு தான் சாப்பிட விரும்புகிறாங்க. ஒரு ரோடி பார்க்குறோம் அவங்க இந்தியன் ஃபுட்டு தான் நிறைய விரும்புகிறாங்க. கொஞ்சம் மசாலாவோட விரும்புறதால அந்த ஃபுட்டு ப்ராப்ளங்கள் வந்தது இல்லை. இல்லை இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேட்டகரி பிளேட்டட் ப்ரெசன்டேஷன் சொல்லுவோம். அது பிளேட்டிங் பண்ணுறது அதில் வந்து சாப்பிட முடியாது. அது பார்க்கறதுக்கு எப்படி பண்ணுறாங்கன்னு சொல்றது. லைவ் குக்கிங் இருக்கு. அதில் வந்து ட்ரெடிஷ்னல் ஒரு புஃபே இருக்கு. அதில் ட்ரெடிஷ்னல் ஃபுட்டே வரும். ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரெடிஷ்னல் ஃபுட் இந்த காம்படிஷன் இருக்கும். அதே மாதிரி உணவே மருந்துன்ற ஒரு வார்த்தை ஆரம்பத்துல மெடிசன் அப்படின்னு. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மூலிகை அந்த மாதிரி உணவுகளே when you say this traditional food ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து உணவே மருந்த கான்செப்ட் அதில் வந்துடும். ட்ரெடிஷ்னல் ஃபுட்லேயே அது வந்துடும். ஒரு கேட்டகரி இருக்கு. அதுல வந்துட்டு குக்ஸ் அண்ட் வைஸ் ரீஜனல் இந்தியன் காம்படிஷன் டீடைல் எல்லாமே அதுல இருக்கு. ஸோ அதுலேயே அப்படியே வந்து நீங்க ஸ்டே பண்ணிடலாம். இப்போ ஷெஃப் சொன்ன மாதிரி ஸ்டூடெண்ட் கேட்டகரி நீட் நாட் பிகம் அ மெம்பர். அவங்களோட ஸ்டூடெண்ட் ஐடி அப்லோட் பண்ணிட்டு ப்ரொஃபஷனல் கேட்டகரிக்கு வரவங்க மட்டும் they have to become a member and then they'll have to upload the member detail and then they'll have to pay the fees and everything is digital. All the things are very clearly mentioned in the website so they can do the thing. Once again I'm telling SICA.co.il. இதுதான் வந்து வெப்சைட். அங்கே போயிட்டு you can register the entire thing. மீதி வந்து ப்ரீவியஸ் ஈவெண்ட் தட் மீன்ஸ் 23 எடிஷன் அதுக்கு முன்னாடி எடிஷனோட ஃபோட்டோகிராஃப்ஸும் இருக்கு. யாருக்காவது ஒரு நாலேஜ் வேணும் ப்ரீவியஸ் காம்படிஷன்ல எது கோல்டு மெடல் சில்வர் மெடல் அண்ட் பிரான்ஸ் மெடல் வின்னிங் இருந்தது அதையும் வந்து ஃபுல்லாக பார்த்துக்கலாம். That will give them an idea. Okay, thanks for everything and then hiking is open.